Hi guys, we're here in KL Station. Tuturuan ko kayo guys kung paano sumakay sa FRT at kung paano bumili ng ticket na coin. Gamitin natin yung kiosk. Pupunta ako sa Chinatown. Ito ang sasakyan natin. Para alam nyo na the next time. Puntahan nyo na yung mga ganyan. Press English and choose your destination. Then how many tickets, then price. Press continue and you can pay using cash or credit card. Just tap it, and for me, I'm using my BPI Gold Rewards card. And just wait for your token. Wow! Nakuha nyo na yung token, papasok na kayo sa ganyan. Ganun lang guys. Tapos, puntahan nyo na yung platform ng train nyo. Just choose your correct platform. And guys, please use Google Maps just in case. And for me, I'm just 2 stops away from my station. Ayan guys, kabababa lang natin. Get lang tayo sa station. Nasa baba yung train. Get lang tayo sa escalator na to. Ayan guys, tapos di ba yung token nyo guys, after nyo sumakay sa train, nahanap nyo na yung exit. Ito yung token nyo. Open nyo lang yung mga ganyan. Tapos, shoot mo lang. Nakalabas ka na. That is how you use the stations here in Malaysia. So, I hope nakatulong yun sa inyo. Bye!